Nnamdi Kanu. You know, Kanu is a very, very brilliant guy. Extremely intelligent. Hello, welcome back to Christy TV. Tomorrow is Nnamdi Kanu trial date. My correct people, the Nnamdi Kanu have dropped all his lawyer and opted for self-defense. Nnamdi Kanu will defend himself tomorrow in the court. Don't be smart, my correct people. They must see the hot everywhere, don't catch fire. Many Nigerians are saying, hey, what is happening? Can this thing be possible? This and that. We all know that Nnamdi Kanu can easily defend himself in any way. According to the statement signed by Kanu's younger brother, Prince Emmanuel Kanu, the IPOB leader's decision to defend himself was informed by his quest to get justice devoid of the usual legal impediment that had stalled his trial. Remember that these people are saying that they are going to start afresh, and the lawyer Ejimakor, the barrister of Nnamdi Kanu, have said that there is nothing like starting afresh, that where the case stops is where they will resume from, because Nnamdi Kanu have been discharged and acquitted, but the Nigerian government, out of selfish interest and no tangible legal reason, decided to hold Nnamdi Kanu hostage. Recall that Kanu's trial has been reassigned to Justice James Omotosho of the Federal High Court, Abuja, following the self-recusal of Justice Binta Nyako, who had hitherto presided over the matter. Justice Nyako attempted to continue with the matter after she had earlier recused herself from it via an enrolled court order, was totally opposed and resisted by Kanu himself in his last court appearance. Okay, my correct people, Kanu has also remained in a solitary confinement at Abuja headquarters, like I said earlier, of the Department of State Services, known as DSS, since June 2021, when he was kidnapped all the way from Kenya and he was extradited from Kenya to Nigeria. However, on the 21st of March 2025, when the trial of Nnamdi Kanu resumes before Justice James Omotosho at the Federal High Court, Abuja, he will be taking the bold step of defending himself in the court. So this development signals a critical juncture in this case that has already exposed deep-seated concerns about the Nigerian judicial's handling of matters tied to the legitimate agitation for Biafra self-determination. The absence of traditional legal representation will dismantle the usual, as my Lord places constraint that govern judicial proceedings in Nigeria that has for decades allowed the court to brazenly subvert the course of justice under a cloak of difference that shared rather than expose injustices in the country. The very foundations of the institutional bias that has long plagued this case will be laid before and bare for the whole wide world to see. This decision by Nnamdi Kanu comes on the heels of successful forcing the recusal of Justice Binta Nyako that brazenly defied the Supreme Court of Nigeria through her delective implementation determination contained in their judgment. She was hell-bent on convicting a person for exercising a right that the laws of Nigeria stated unambiguously that he could. The handling of this Nnamdi Kanu's case by the federal government has been marred by prejudice and unfairness from day one. So Onyendu's shifted to self-defense is really, in fact, commendable. So our distrust in the system perceived to be stacked against us and the cause he champions. This is why Nnamdi Kanu opted for self-defense. He equally places an immense burden on Justice Omotosho to uphold the principles of fair hearing, and also fair trial, and the rule of law, principles that have too often been undermined in this political charged shame trial. The whole wide world is watching any failure by Justice Omotosho. We know that Justice Omotosho was the person that tried Wike and, of course, Fubara in this River State political crisis that is going on now. And according to the news we have been hearing, this man has been winning all kinds of, wicked cases in Nigeria. For instance, Wike. Why would Wike win over Fubara? Wike does not have any right in the government or affairs of River State. But because of this man and Tinubu, he won the case. They say you must obey court order. Now this man that Nigerian government have put that is going to try Nnamdi Kanu tomorrow. I trust Nnamdi Kanu because he's a very intelligent person that you cannot just come and try him. And he's somebody that knows the law. He understands the rule of law and he knows the law and is a very intelligent and brilliant man.
You cannot just, overcome him anyhow. Like Justice Bintanyako said, he said that Mazi Nnamdi Kanu is someone that even understands the rule of law more than some of his colleagues. I don't know if people understand it. Someone that understands the law more than even lawyers themselves. It's not about being a lawyer, but do you know the rule of law? Do you have it offhand? It's not about moving around carrying files. Do you have that? Do you know that laws offhand is very paramount? So I believe that this trial that will come tomorrow, that we are waiting for to in anticipation to see how it will go, I pray that it should be fair hearing, and at least this man should try Mazi Nnamdi Kanu in a very reputable way. Yes, he should try him in a better way. We don't want to hear story because all eyes are on him now. Any failure, if we do anyhow, he go collect anyhow, and he will see anyhow. Enough of all this. In fact, Nigeria is in a state of anarchy. Anarchy is really looming. It is, in fact, it is coming. The way things are happening in Nigeria, it seems we are in a state of anarchy, a lawless country that law doesn't work. Look at what Tinubu is doing. We are in a civilian rule, and you're taking a military man to replace Fubara. How can you sack Fubara while you are not the one that elected Fubara? So many things are happening. My people, they wait till Naga to talk because as they hot now, so many things are unfolding and the youth are waking up. This 30 days challenge rant by Nigerian youth is really something else. People are confessing about the hardship and the things they are facing in the country at the moment. My people, what is your opinion? We await Mazi Nnamdi Kanu's trial tomorrow. Buckle yourself, because we are waiting for what is about to happen tomorrow. We don't know what the Nigerian government have planned. And I want you guys to know that these people have already prepared themselves on how to jail Mazi Nnamdi Kanu. And on the other hand, Biafrans and of course Mazi Nnamdi Kanu is equally prepared to expose them and to educate them on what they don't know. Or let me say what they claim they know, but let's say they use masks to cover themselves to pretend as if they don't know it because of what? Corruption. My correct people, then what is your opinion? Can you tell us in the comment section, and feel free to share this video, and don't forget to subscribe, turn on notification bell so you always get notified whenever we post our latest content. Christy TV got you covered. Thank you for watching. Ndị be anyị enweta nsị ka m nwere ohere a wee kwuo ọtụtụ ga-aghọta ife a ọtụtụ ama aghọtakwana ya. Obodo ahụ mụ na gị n'ime ya adịgo ka o si wee dị, o bidokwanụ tata, ọjọkọkwa na-ekwụsịta. Afụgo m ka ndị ụfọdụ nọ na-eche 2027 ka a tụwa ọchịchị ka onye fesọ wee baa n'ọchịchị, mana enwere ajụ m chọrọ ịjụ gị. Onye na-achị ọchịchị tata bụ President Bola Ahmed Tinubu. Enwe ajụ m chọrọ ịjụ, onye nọ n'ọchịchị wee merie, nke a bụ na pati ya nọ n'ọchịchị, APC pati ya nọ n'ọchịchị, yanwa wee merie wee chebe ọchịchị. Ọkịta ọ nọzi n'ọchịchị ka ọ ga-abụ ọchịsazi afọ oyi ezi chụpụ ya ka onye ọzọ wee banye. Ọ na-adị mma anyị face reality. Ife merụ ndị mpa mmadụ na mma mmadụ na-achị obodo ji wee ka mụ na gị mma bụ na fe nwere time for emotion and sentiment. Fa na-efesi waga reality mara otu fa isi wee zọpụta onwe fa n'ife na-emenụ, mana nke mụ na gị bapụta ya na-eche na-efe iri otu. Chetanụ mgbe m gwara unu anọ na 2022 mgbe egwu nnọọ onye na-achị Naijiria tata ga-achị Naijiria na-enwere ife mmadụ dị ndụ ga-eme, maka na onye nwa nọ n'isi ife niile. Tata ya nwa na-achị, ụfọdụ gide etukwurugo ya na-eche 2027 ka ọ nwezie ifefa ga-eme ka ọ wee pụọ unu ka onye ọzọ wee rigoro. Ka abụ asị abịa n'aka nke ọzọ, na ndị nke na-achị efi na-enye ndị mmadụ nsogbu. Afọ ebe ndị mmadụ na-eti mkpu na-akpọ onye na-achị mba Naijiria bụ President Bola Ahmed Tinubu. Enwebe m chọrọ ikwu, mgbe Buhari na-achị, amara m na onye na-aza afa ya ose onye Yoruba, jenu jụwa ife o mere na steeti ya. Mgbe ahụ abịa n'ife gbasara ndị be anya na-agba ọsọ n'ugbo, ndị ọ dị n'aka bụ ndị ọchịchị ya n'Igbo. Jụgodo onwe gị ajụjụ, ọ bụrụ federal gọọmenti bụ nsogbu mụ na gị, ife bụ mmenụ nsogbu mụ na gị nwere na ndị ọchịchị na-achị ya n'Igbo nwee ka adọrọfa na-arụ. Ka m kọwatụrụ gị obere ife. Otu ihe nọkịta, onye Hausa, onye Yoruba, onye Fulani ya ma mfụnwu gị yi ego ụja ka ị gbafere, ị ga-akwụdosi ike si ọ gịnị na-eme. Mana gịnị meziri ndị Igbo nọ n'ọchịchị a na-ekwu nwa okwu
Gịnị mere ịmụrụ ndị Igbo nọ n'ọchịchị na-akparị mụ na gị emegidekwu nwanne anyị nwoke anyị na-afụ ndị isi okpokpo n'okwudokwu na ebe ndị ọchịchị nọ n'ebe akwa ịmụrụ mkparị ọgwụ otu a President Bola Ahmed Tinubu nọ ofu ife jikọrọ mụ na ya kịta bụ Maazị Nnamdi Kanu kọtụ si silapụ ọka jide Maazị Nnamdi Kanu maka echetara m ka a tụchara ọchịchị na 2023 Peter Obi si na-asị n'ọfọ nwa mere ma Atiku ma ebe niile wee jee kọtụ wee sị na Tinubu mere ya chịba ọchịchị ya o wee na-achị ọchịchị ya ka ezi ka ofu kọtụ Naijiria akwa bụ na ọfọ nwa mfe jide Maazị Nnamdi Kanu wee kpọta ya na Naijiria dagodo iwu nke afọ wee jee kọtụ na risem Naijiria kọtụ na Naijiria sasịrapụ Maazị Nnamdi Kanu fa aka jide Maazị Nnamdi Kanu onye a bụ ebe mụ na Tinubu nwere nsogbu ọ bụrụ ife na-eme n'ime Naijiria ndị gọvanọ ọsọ chọrọ igwu onwefe eziokwu fa agwa onwefe eziokwu ịma na unu pụta unu na-asị na ndị ọchịchị ndị Hausa na-emekpa ndị Hausa na fa chọrọ ka jee akwụkwọ ka m gwa gị nke bụ eziokwu ndị ọchịchị na-achị m na ga chọrọ ka anyị jee akwụkwọ na mụ na gị bụ ndị isi ekwe ọnwụ ọ bụ na mụ na gị ka anyị nọrọ ndị ọchịchị na-achị mụ na gị ga-aka njọ karịa nke na-achị ndị Hausa gịnị mere na amị checkpoint ejuru na nọt ọrụ maka ndị gọvanọ tụba gịnị mere o ji eju na nke anyị ndị gọvanọ anyị ekwuru onwude eneji sọsọ ebe anyị ga na-ebujere federal gọọmenti eneji bụ n'ife gbasara Maazị Nnamdi Kanu maka na aka federal viji Maazị Nnamdi Kanu ọ bụrụ ma ife niile nwanne anyị ga na-ekwu ya na steeti jee jugori maka Fayose ịjụcha maka Fayose mgbe Buhari na-achị iwe ghọta ife na-akọwara gị ihe afọ onye na-achọ ịbụ gọvanọ n'ala Igbo jebe nọt gịnị ka ọ na-eje ebe ijechọ onye ma asịkwa na ndị mmadụ iwe jee ugbo fementi kwara fada ọ bụ dịfa ka a na-agwa fa chọrọ itinye ọnụ na nka kedu ife fa na-atụ egwu fa chọrọ ikwu okwu jee jụọ maka Fayose ofu ife m chọrọ ịgwa gị maka obodo a mara ama na gị n'ime ya tata alafu na onwe gị n'ọnwa ife ga-eme 2027 enwere ife ga-eme 2027 na ife ndị Igbo kwesịrị ịgbakọta ọnụ kedu ife anyị ga-eme ka nwanne anyị nwoke bụ nna anyị ukwu bụ onye ndu anyị Maazị Nnamdi Kanu si n'ime ebe afọ wee pụta maka onye a ji solution ewepụ ya ife niile ifere a na-akọba akọ ka a na-akọ 2027 Tinubu na-eji iri gị ebe afọ ọzọ ka m gwakwa gị ebe ọ nọrọ ojogbu onwe nke ma gwagada ga-agbagara ọchịchị a na-adịtu na ma onye ga-achịrị mara agwụ na afịa mana onye a nọ n'ugwu Hausa ọ na-emekọta ka ya na ndị APC a na-agba mgba mana ọ nọkwa na APC ịmara afọ onye ede onye ka a ga-agachi ma Tinubu chicha 8 years ya ife onye ọbụla bụ onye Igbo chọrọ igwe onwe eziokwu ga-agbakọta ọnụ kịta bụ maka nwanne anyị nwoke onye ndu anyị bụ onye isi anyị Maazị Nnamdi Kanu eji ọgwụdebe ọ bụrụ ma ife gbasara ọchịchị wepụ aka gị ebe afọ na enwere ife ga-eme na 2027 onye na-anọrọ n'ọchịchị pati ya nọ n'ọchịchị o merie ọ bụrụzie kịta ọ nọzi n'ọchịchị ka ị ga-achụpụ ya kedu ndị bụ chief judge niile nwechara na Naịjirịa nene ndọ ka ị mara na ndị afọ ga-ekpe ikpe mgbe unu ga-eje kọtụ ọzọ ụmụ Igbo mma agbado ya ebe a emechaa ga m eme ife na vidiyo ka m wee kọwatụ ya ọfụma ka emechaa ụmụnne nne ga m ntị unu na-anya na vidiyo ma unu ga-afụ ihe ozi si na Vanguard newspaper wee pụtakwa nkịta dị gbasara nwanne anyị nwoke bụ ọhamadike ndị Igbo dike a na-akpa ogwu n'anya Afunze Ebiokwu bụ Maazị Nnamdi Kanu unu afụ ife dị na vidiyo mana ka anyị gụpụta igodi before wee kwuo ife nchọrọ ikwunu Vanguard dere ebe a si that na Nnamdi Kanu to defend self in court when trial resume family. Now o nwere ife ọ ga-abụ na-eme na be anyị obodo a mụ na gị na-abụ St. John's nnekọta anya nsị kedu ụdị obodo amụrụ mụ na gị na-abụ na ya n'ife a ife megidekwa unu ndị Vanguard wee dee that na Nnamdi Kanu batara by extraordinary rendition mana before fada ekwu edekwu udo okwu afọ oge Buhari na-achị ekwetala ya ndị lawyers na-ekwu na napụ nke eji buata Nnamdi Kanu eme ife ndị oyibo na-akpọ extraordinary rendition to Nigeria na ọ ya abụ inekata ikpe Nigeria na Nnamdi Kanu na-ajụ kedu ụdị kọntrị mụ na gị na-abụ n'ọdịnihu n'ife a eche m na asị na mmadụ nwere ife ọ kọmitiri ekpe na onye afọ ikpe si anọ ife a ka ị kọmitiri ngwa na ihe dị etu afọ itiri gị mana sinsi ahụ lukat ife a na-eme akọkata n'elu akọwa na akọta ata na ndị judges jụrụ ajụ akọ etinye na judges ama mkpekwazi ihe a ka a na-akụ ya since 2021 ka ọ destiny bido ọ na 2021 na
ebunatara nwanne anyị nwoke bụ Nnamdi Kanu from Kenya. How many years ye dị ife a? Mana a na-asị na o nwere charges dị against him. Reasonable foreign reasonable felon asịrọ nke nwa na-asị nke nwa na-asịrọ terrorism asịrọ. Since ya where is those evidence? I suppose you know si na claim that no ife a bụ ihe Nnamdi Kanu committed ya ejikpe nye ikpe. Kedu ife na-eme na this country mụ na gị na-abụ nọ ọnụrubedo ga ya asị oke ebe ọ bụ that na onwere ife onye a mere si lapụrụ Nnamdi Kanu ka ọ naba karịa ife a na-eme ihe anụnwa a na-eme. Mana a na-asị that na Nigeria nwere anyị nọ na demokrasi. Kịta azụ a na-akọzi akọ na Nnamdi Kanu ga-ejizi aka ya wee defend onwe na court. Kedu ụdị obodo dị ife a na gị na-abụ n'onye na-echi na mmadụ pụta ọ na-agwa m nwere leaders na ndị Igbo nwere Igbo leaders. Where we Igbo leaders? Who is that Igbo leaders? Sunday Igbo ọ na-ahapụbeli show ọ na-ahapụbeli ndị niile na-akpa mkpamkpa na ọnọta Nigeria. How many of them ka aka kachi enu nwanne anyị nwoke nke eji kedu ife ọ na-ekwu na a na-emegide ndị Igbo na Nigeria n'ebe ọ bụ na unu si n'unu ama nye anyị ife unu na-enye ndị ọzọ ka anyị n'ọrụ onwe anyị akwa nye bụ ife na-ese. Mgbe e bidoro issue of this agitation ọ bụrụ flag ka a na-ebugharị ife agbaba egbe because I awa ya je some of unu ya zie ekwe unu ama ncheta the beginning of this journey ka ife niile asị wee bido ịkpọtụnụ. Oge ebidoro ife anụnwa ndị IPOB nwere egbe eji mma ọ flag apụta na field na-agbagbusi ndị mmadụ. Since aha ibebara akwa ndị Amnesty kedu ife ndị Amnesty mego Amnesty International ya mpụtara ana m agwa unu that na onye Igbo ọbụla na-eche that na o nwere ndị foreign aid foreign country Russia, America, ndị North Korea, ndị Israel, ndị obodo nwanụ abaghị enye mụ na gana bụ freedom. Keep dreaming. Simon Ekpa kịta kwa obodo ọ na-eme nke kịta bụ ihe ji ruo tata nwere ka na-ekwute okwu Simon Ekpa. As much as na so many of us they disagree with him na the approach nyanwa ji were apụta. Do you understand where I'm going? Mme ya ikwucha ihe a niile mma na-atụkwala unu aka na ndị ji anyị bụ ndị Igbo leaders ọ bụ Nigeria ji mụna gị ịghọta ife a na-akpọ ịchọ ife diplomatically. Ịmara na ndị ji mụ na gị na-abụ na Nigeria today bụ ndị Igbo leaders nọ into government. I'm just being honest with you because so many of them know na ha fight ya for us ka anyị wee pụta ma ọ bụ na gị na-abụ succeed go wee break out na nke fa agwụgo because a ga-akwọpụ ha ọnụ n'ala position n'afọ key position efucha ha ji na Nigeria ba ji eri ego ama ndezi so ọfama na sabotage freedom mụ na gị na-abụ ọ bụrụ na federal government because ọ bụ na ha na-eche ka mụ na gị na-abụ si eche otego save akara ịkọcha ịkọdebe akụkọ na ya nọrụ together ma na ya nọrụ together. Oge tie ama m the reason ya mpụtara na m agwa eziokwu anyị nwere a lot of propaganda no with us because ịma na anyị bụ emotional being. So many of us ada like ịnụ nke bụ eziokwu. So many of us bụ ndị Igbo ada like ịnụ nke bụ eziokwu. Ọ nke afọ onye ahụ ị na-adọ ma ọ na-ekwiti ma ọ na-ekwiti ị ga na-akụrụ ya aka because ya psycho fan ka ị bụ. Ịghọtago ịbịa praise ya ebe ọ supposed ịnọ ọ dịzị ka o nwere ife ọ na-akọ. Ndị ji mụ na gị na-abụ na Nigeria bụ senators ndị Igbo, House of Representatives ndị Igbo, governors ndị Igbo, ọfama ji mụ na gị na-abụ ma ndị Igbo anyị. I'm just being honest with you. I'm not so many of you know I'm may find me understand. Nigeria Abuja the problem in the Igbo. Only reason why I'm put there, but I'm going if Abuja brought number one problem in the Igbo and Nigeria. Number one problem in the Igbo and Nigeria was Southeast leaders. That is both root. When you look deep, monitor
and observe. You got a problem on again about Nigeria or Southeast readers. Ikpe ọbụla mara eziokwu aka azụ dị ya. Chetakwana oke afọ nọ n'ụlọ na-agwa oke nọ n'ama na azụ na dị na ngịga. Ama m listening Ijaw agwaghị ya. Ka emesịa na ụmụnne na-ege m ntị. We keep on asking for the freedom of nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu. Ọ bụrụ na Nigerian government si na o nwere ife Nnamdi Kanu mere, then si kpee n'ihe ekpe nọọ ife a bụ ihe o mere. Kedu nke bụ oge ọbụla na-emezi ife akọ ife ụmụazị